The biography of Queen Elizabeth II. Elizabeth was born in Mayfair, London, 21 April 1926. As the first child of the Duke and Duchess of York, her father acceded the throne in 1936. Upon the abdication of the brother Edward VIII, making the 10-year-old Princess Elizabeth the heir presumptive. She was educated privately at home and began to undertake public duties during the Second World War, serving in the Auxiliary Territorial Service. In November 1947, she married Philip Mountbatten, a former Prince of Greece and Denmark. Entire marriage lasts 73 years until his death in 2001. They had four children. 2001, they had four children: Charles, Anne, Andrew, and Edward. Elizabeth lahir di Mayfair, London, 21 April 1926. Sebagai anak pertama dari Duke dan Duchess of York, ayahnya naik tahta pada tahun 1936. Setelah saudaranya turun tahta, Edward VIII menjadikan putri Elizabeth yang berusia 10 tahun sebagai ahli waris. Dia dididik secara pribadi di rumah dan mulai melakukan tugas publik selama Perang Dunia Kedua, melayani di layanan wilayah tambahan. Pada November 1947, ia menikah dengan Philip Mountbatten, mantan pangeran Yunani dan Denmark. Dan pernikahan mereka berlangsung selama 73 tahun hingga kematian Pangeran Philip pada tahun 2021. Mereka memiliki 4 anak, yakni Charles, Anne, Andrew, dan Edward. When her father died in February 1952, Elizabeth, then 25-year-old, became Queen of 7 independent Commonwealth countries: the United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, Pakistan, and Ceylon, known today as Sri Lanka, as well as head from the Commonwealth. Elizabeth reigned as a constitutional monarch through major political change such as the Troubles in Northern Ireland, devolution in the United Kingdom, the decolonization of Africa, and the United Kingdom's accession to the European Communities and withdrawal from the European Union. The number of her realms varied over time as territories gained independence and some realms became republics. As Queen, Elizabeth was served by more than 170 prime ministers across her realms. Her many historic visits and meetings include state visit to China in 1986, to Russia in 1994, and to the Republic of Ireland in 2011, and meeting with 5 popes. Ketika ayahnya meninggal pada Februari tahun 1952, Elizabeth saat itu berusia 25 tahun, menjadi ratu dari 7 negara persemakmuran yang merdeka: Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Pakistan, dan Ceylon. Sekarang dikenal sebagai Sri Lanka. Sebagai serta kepala persemakmuran, Elizabeth memerintah sebagai raja konstitusional melalui perubahan politik besar seperti masalah di Irlandia Utara, devolusi di Inggris,
dekolonisasi Afrika dan aksesi Inggris ke komunitas Eropa, dan penarikan dari Uni Eropa. Jumlah wilayahnya bervariasi dari waktu ke waktu karena wilayah memperoleh kemerdekaan dan beberapa wilayah menjadi republik. Sebagai Ratu, Elizabeth dilayani oleh lebih dari 170 perdana. Significant event including Elizabeth's coronation in 1953 and the celebration of her silver, golden, diamond, and platinum jubilees in 1977, 2002, 2012, and 2022, respectively. Although she fashioned on occasional Republican sentiment and made criticism of her family, particularly after the breakdowns of her children's marriages. Her announced her divorce in 1992 and the death in 1997 of her former daughter-in-law Diana, Princess of Wales. Support for the monarchy and the United Kingdom remained consistently high throughout her lifetime, as did her personal popularity. Elizabeth died in 2022 at Balmoral Castle in Aberdeenshire at the age of 96 and was succeeded by her eldest son, Carlos III. Her state funeral was the first of the her state funeral was the first to be held in the United Kingdom since that of Winston Churchill in 1965. Okay, so thank you. Peristiwa penting termasuk penobatan Elizabeth pada tahun 1953 dan perayaan ulang tahun perak, emas, berlian, dan platinumnya masing-masing pada tahun 1977, 2002, 2012, dan 2022. Meskipun sesekali ia menghadapi sentimen republik dan kritik media terhadap keluarganya, terutama setelah hancurnya pernikahan anak-anaknya Annus Horribilisnya pada tahun 1992 dan kematiannya mantan menantu perempuannya pada tahun 1997, Diana, Princess of Wales. Dukungan untuk monarki di Inggris tetap tinggi secara konsisten sepanjang hidupnya, seperti halnya popularitas pribadinya. Elizabeth meninggal pada tahun 2022 di Kastil Balmoral, Aberdeenshire pada usia 96 tahun dan digantikan oleh putra sulungnya, Charles III alias Charles III. Pemakaman kenegaraannya adalah yang pertama diadakan di Inggris sejak pemakaman Winston Churchill pada tahun 1965. Remember when Queen Elizabeth said, "Although we are capable of great acts of kindness, history teaches us that we sometimes need saving from ourselves, from our recklessness or our greed." From the Queen Elizabeth, we learn that life will not last forever. Let us not act according to our arbitrary democratic ideals. We can be better in the end if we understand ourselves. Mengingat ketika Ratu Elizabeth berkata, meskipun kita mampu melakukan tindakan kebaikan yang besar, sejarah mengajarkan kita bahwa kadang-kadang kita perlu menyelamatkan dari diri kita sendiri dari kecerobohan atau keserakahan kita. Dari Ratu Elizabeth, kita belajar bahwa hidup tidak akan berlangsung selamanya. Jangan kita bersikap sesuai idealisme demokrasi semena-mena kita. Kita bisa menjadi yang lebih baik pada akhirnya jika kita memahami diri sendiri.